In 1980, Ray made a sequel to Goopy Gain Baga Bain, a somewhat political Hirak Rajardesha, Kingdom of Diamonds. The Kingdom of the Evil Diamond King, or Hirak Raj, is an allusion to India during Indira Gandhi's emergency period. Along with his acclaimed short film Piku, Piku's Diary, and hour-long Hindi film Sadgati, this was the culmination of his work in this period. We were filming a shot where there's a piece of jaggery and Manik Babu was taking a shot and an ant is supposed to climb on it. So he was waiting for this shot, all set, and they left the ants there. Now he's sitting. This bugger will try and climb up with his two little mustaches, do this, do that, and then climb down. He would wait. Then again he starts climbing, so he is again ready. When he did it about 3 times, he said, "Dutsala." There is no favorite director. Once I wanted to work with Satyajit Ray. Unfortunately, I couldn't. When I came to know in his personal diary, he wrote that I want to work with Nana Patekar. I think that it was the biggest award I got. Met a boy, his name was Anil, I don't remember his surname, maybe it was Gupta or Agarwal. At that age, surnames are not very important. He was an unusual boy. Although he was perhaps 16 years old, he had made a film society. He used to write letters to Mr. Ray. In that film society, I saw Pathor Panchali. And this boy was an unusual person. This boy used to write letters to Mr. Ray. And ultimately he invited him for a shooting. So from Bhopal, all the way from Bhopal, he went for the shooting of Kanchenjunga. And perhaps he was there for a few days. And he came back and told us the stories. And he told me about, where is he? Okay, about you also, Shandeep sir. He said that he was very young and you were at that shooting and you had a camera. And Sylvia Norris was there on the shooting of Kanchenjunga. This was this Pathor Panchali which, thanks to this unusual boy, I could see. কিন্তু ওই যে পথের পাঁচালী দেখলাম তাতে আমার সমস্ত মন পাল্টে গেল, সমস্ত মনটা পাল্টে গেল যে তাহলে তো সিনেমায় একটা সাংঘাতিক জিনিস হতে পারে এবং সিনেমার অভিনয়টা কেমন হবে। আমি ছোটবেলার থেকে সিনেমা অ্যাডিক্ট, ভীষণ সিনেমা দেখতাম, কিন্তু কখনো সেরকমভাবে তখন বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে বা এ করে কখনো ভাবিনি। তারপরে যখন থেকে সিনেমা অভিনয় নিয়ে সত্যি সত্যি ভাবনা চিন্তা শুরু করলাম তখন তো নাটকে মজে গিয়েছি, সিনেমার কথা ভাবতাম না। কিন্তু পথের পাঁচালী থেকে বুঝলাম যে আমার পথটা হবে এই রকম সিনেমার অভিনয়। যদি বলেন পথটা কি, পথটা কি মানে খুব
মোটা কথায় বলতে গেলে তো স্বাভাবিক অভিনয় অমুক তমুক সবাই বলে, আমি কিন্তু স্বাভাবিক অভিনয় বলছি না। স্বাভাবিক বলে কিছু নেই অভিনয়ের মধ্যে, যেন বা স্বাভাবিক। সত্যি কথা বলতে কি তাই নয় কি, স্বাভাবিক বলে তো কিছু হতে পারে না, আমাকে কিছু একটা করতে হচ্ছে, কিছু একটা তৈরি করতে হচ্ছে, কিছু একটা গড়তে হচ্ছে। সেই গড়নটা জীবন সদৃশ হচ্ছে কিনা এটি ছিল আমার দেখার কর্তব্য। In 1983, while working on Gare Bear, Home in the World, Ray suffered a heart attack. It would severely limit his productivity in the remaining 9 years of his life. Gare Bear, an adaptation of the novel of the same name, was completed in 1984 with the help of Ray's son, who served as a camera operator from then onward. It is about the dangers of fervent nationalism. He wrote the first draft of a script for it in the 1940s. Despite rough patches due to Ray's illness, the film did receive some acclaim. Critic Vincent Canby gave the film a maximum rating of 5 stars and praised the performances of the 3 lead actors. It also featured the first kiss scene portrayed in Ray's films. In 1987, Ray recovered to an extent to direct the 1990 film Shaka Pro Shaka, Branches of the Tree. It depicts an old man who has lived a life of honesty and learns of the corruption of 3 of his sons. The final scene shows the father finding solace only in the companionship of his 4th son, who is uncorrupted but mentally ill due to a head injury sustained while he was studying in England. Ray's last film, Agantuk, The Stranger, is lighter in mood but not in theme. When a long-lost uncle arrives to visit his niece in Calcutta, he arouses suspicion as to his motive. It provokes far-ranging questions in the film about civilization. Critic Hal Hinson was impressed and thought Agantuk shows all the virtues of a master artist in full maturity. A heavy smoker but non-drinker, Ray valued work more than anything else. He would work 12 hours a day and go to bed at 2 o'clock in the morning. He also enjoyed collecting antiques, manuscripts, rare gramophone records, paintings, and rare books. On his religious views, he was an atheist. এই মহান মানুষটাকে নিয়ে কথা বলার যোগ্যতা তো আমার নেই। আমার শ্রদ্ধা, আমার প্রণাম। কিন্তু একটা ছোট্ট ঘটনা আমি বলতে চাই, সেটা ভীষণ ব্যক্তিগত। যে বাড়িটা ঢুকতে প্রচুর মানুষ ভয় পান, আমিও ঠিক সেইভাবেই প্রচুর মানুষদের মতন ভয় পেয়ে গেছিলাম আমার বোনের বিয়ের একটা কার্ড দিতে। তখন আমার 16 কি 17 বছর বয়স। বেল মারলাম, দরজাটা খুললেন মানিক জেঠু, মানে অবশ্যই আমাদের শ্রদ্ধেয় সত্যজিৎ বাবু। সব থেকে ইম্পর্টেন্টলি আমি ভেবেছিলাম কার্ডটা ওখান থেকে নিয়ে আমার বোনের বিয়ে আমি নিমন্ত্রণ করলাম, হয়তো আমি বেরিয়ে আসবো। উনি আমার ভেতরে নিয়ে গেলেন, জল খাওয়ালেন, অনেকক্ষণ কথা বললেন, এবং এই কথাগুলো সিনেমা ওরিয়েন্টেড কিচ্ছু নয়, ব্যক্তিগত কথা। মা কেমন আছেন, বোন কেমন আছেন, কি হচ্ছে। পরে আজ যখন মনে করি, তখন আসলে যে কারণে হি ইজ ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট ফিল্ম মেকার, উনি কোথায় আমার মনের অবস্থাটা বুঝতে চেয়েছিলেন। একটা 17 বছরের ছেলে একা এসে তার বোনের বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্র দিচ্ছেন, সেই সময় দাঁড়িয়ে ওনার ওই সময়টুকু আমার কাছে একটা বিশাল অনুপ্রেরণা ছিল। আসলে এনারা অত বড় মাপের মানুষ, অত বড় মাপের পরিচালক এই জন্যে ওনারা ভেতরটা বুঝতে পারেন একটা মানুষের। তখন বুঝিনি, তখন ওটা আমার কাছে এক্সাইটমেন্ট। পরবর্তীকালে বুঝেছিলাম যে মানুষটা ওইটুকু সময় জামায় দিলেন, 15 মিনিট, 20 মিনিট, 25 মিনিট, সেটা যা আমাকে আসলে কোথাও একটা সাপোর্ট করলেন, কোথাও একটা অদ্ভুতভাবে শক্তি যোগালেন। আপনাকে আমার প্রণাম, শ্রদ্ধা, সব সময়। In 1992, Ray's health deteriorated due to heart complications. He was admitted to a hospital but never recovered. 24 days before his death, Ray was presented with an honorary Oscar for his lifetime achievement, and it is said to be that he is the most completed filmmaker till date. No one can take his place, and he achieved the most rewards and awards which anyone could ever ask for. He gained popularity more outside the nation than in his own nation. And he had this wonderful booming voice, and but there was always a twinkle in his eyes, and he looked at you directly. He always made eye contact and kind of came to your eye level. He didn't miss anything. He observed you, and you knew that very little escaped him. This year, the Academy Board of Governors
has voted to award an honorary Oscar to the great Indian filmmaker Satyajit Ray. Mr. Ray has been making films for almost 4 decades. The Academy recognizes Mr. Ray's rare mastery of the art of motion pictures and of his profound humanism, which has had an indelible influence on filmmakers and audiences throughout the world. He has said that he aims to capture both what is unique in the Indian experience and that which is universal. Unfortunately, Mr. Ray is not well and cannot be with us tonight, but he is able to speak with us from his hospital room in Calcutta. Well, it's been an extraordinary experience for me to be here tonight to receive this magnificent award, certainly the best achievement of my movie-making career. As a small schoolboy, I was terribly interested in the cinema, became a film fan, wrote to Deanna Durbin, got a reply, was delighted, wrote to Ginger Rogers, didn't get a reply. Then, of course, I got interested in the cinema as an art form, and I wrote a 12-page letter to Billy Wilder after seeing Double Indemnity. He didn't reply either. Well, there you are. But I have learned everything I've learned about the craft of cinema from the making of American films. I've been watching American films very carefully over the years, and I love them for what they entertained, and then later loved them for what they taught. So I express my gratitude to the American cinema, to the Motion Picture Association, who given me this award and who made me so proud. Thank you very, very much. এই দৃশ্যটাকে এমন একটা ওইটুকুন সময়ের মধ্যে আমরা ক্লাইম্যাক্সের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়, সেটা অ্যামেজিং একদম। তুমি কে? আমি বলে বাবা বলছে না, বাবা বললে যদি ইয়ে লাগে, আমি তোমার বন্ধু, তুমি আমাকে বাবার কাছে নিয়ে যাবে। এই কথাটার মধ্যে ফ্লাডেড হয়ে যায় সমস্ত ইমোশনটা একদম। আমি নিশ্চিত তুমি যাবে আমার সঙ্গে। আমি পেছনে একটু ফিরে দেখে বলে, দাদু বলবে, দাদু জানতে পারবে না। তখন ওর সঙ্গে একদম একটা বন্ডিং এর মধ্যে ইনভলভ হচ্ছে আস্তে আস্তে। আমি দাদুকে বলবো না, বলে হাতটা বাড়িয়ে যায়, ছুটে আসতে থাকে, তাকে কোলে তুলে নেয়। সেটা মানে আমার তো মনে হয় ইটার্নাল সিম্বল অফ মানে পেরেন্ট অ্যান্ড